Tēnei o tō whare. Rā te tupuna iri mai nā e whakatau ana. Haere mai, haere mai, haere. Kia ora. Kia ora. Kia ora kei ronga. Tihei mauri. A tēnei ko tai mai, ko hoki mai anō ki o tiki tēnei whai. I runga no I te kupu. Te kupu mai I te pō. Ana, ko tai mai. Koe anō rā, whakatau mai. Whakatau mai ki tēnei, koe rere mai te upo o tika, ko tau mai. Ki raru te tūni o tō tātou whare. Nā reira, e ki ngā rangatira, koutou, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Ko tira I rongi anō I tēnei kaupapa. Te maramai muri mai konei, ana, mo te māmo tēnei noho nei, ana ko hoki mai anō. Arele, aha koa tēnei kaupapa, he kaupapa no mō te tangata ora. No te tangata ora tonu, ara anō rātau, ko ngaro atu ki te tirohanga kamuri. Arele, John, koutou ko te whara. Tēnei te mihi atu kia koutou, mo tō koutou māma. Koutou māma. Engari ko pai. Ko pai rāua I roto o pautere. Kei reira rāua e awhi ana. A wairua nei. Nā reira. Me ki ko rātau e rā. Rātau ki a rātau. Ka hoki mai ki a tātou. E te whānau, e te iwi. A tēnei te mihi. Mena ka tiro hea, ngā pepa nei, kāre taku ingoa, kāre taku whakāhu I kona. He kehu aki, tēnei kehu ai kua tai mai. Me ki, hei whakakipe I tētahi o ngā whāwhārua. Engari kua haro mai I runga no I te kupu a rangi hui a Robin. Nā runga no I te hononga I roto I o mātou mahi I roto o hui a. I a publisher. Arira, tēnei kua tai mai I runga no I te kupu. Tēnei kua tai mai ki te tautoko I te kaupapa. Me he mea, he kōrero, hei āwhina atu. Koe ka mōhio. Koe anō rā, kāre au e toro e te kōrero. E ai ki ngā kōrero ngā kai whakahaere, he wāhi anō. Māku hei kōrero. Hei whai atu I tā tīmoti. Nā reira, tēnei te mihi nui kia tātou katoa kua haro mai. Me taku kōrero anō, I runga anō I ngā mahi a huia I roti I ngā tau ruetaka. Kua tai atu ki ngā hui o ngā kaituhi.
ki konei, ki tāmaki, makaura, ki hera, ki tāwahi hoki. Engari kātahi anō, ka tai mai ki tētahi hui pēnei. Ko tōna wāhi, tū, wāhi noho, ko tētahi whare rangatira. Nā rira koinei, hari kōnei, te ngākau, ko te mea hoki, kua whai wāhi anō tātou, kia kite anō i te āhuatanga o enei mo hui, mā te noho pēnei, ko ai ka mōhio ka he whakatōpē i etahi kākano ki te ngākau o tēnā. Me kore kite i ngā pūmanawa, nei, i ngā pūkenga rānei, kia puta pia hei kai tuhi a tōna wā. Ki te reo Māori, ki te reo Pākira. Hoi anō, kia puta tunu a tātou kōrero. A kātou kōrero mō tātou, o tira mā tātou anō. Nā koinei kei te mihi atu, tēnei me ki kua hara mai i raro i te me ki te kākahu, i ngā parirau o te manu huia, me te kōrero, kia huia te kupu, kia huia te reo, kia huia te tangata, tēnei tātou e hui, nei tēnei pō, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Kei konei tēnu whanaunga, me tōna reo, rore ka ki te waiata. Rore ka. Pene. Pene. Kai ahu. Pene te kura, te kura, whanake te kura I raro I a warua, ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura o tawitina, tūhai pō. Tēnei te tirahu, tēnei hara mai nei, ko te umurangi, nā te watui a piti, nau mai e tama ki te tai au nei. Kia wakangungu a koe, ki te kai katoa, ki te tūmata kuru, ki te taraonga onga, nā kai rora e ngā hau e kupe, I wai hoi te au nei. Pike ake kake ake I te toe Whakarewa, te ara o tā whaki, I peki ai ki runga, I roko hina tūra mai kukuma kaka, hapai o mahui, he wahai pāmai. Taku ai ne purotu, taku tāne purotu, korua ko te tau e. Te hea Māori ora. Unuhia te pau, ko te pau mua, ko te pau roto, ko te pau whārau o te ringa mama. Hara heke ora tā tiki para te aronga toro whana ki te pō. Hara te pō nui, te pō rua, te pō mātirira, te pō pai ari. Hara ko taku ua ko te arawa, te ngahu te parata. Heke pānuka ki tangaroa, haumi e, ui e, tā e ki e. Kake ake ngā kō mato o tarawera e rā te awahi. Pātata tiki ngā mahanga gau I rā te wai kāka. Ki ngā pātū wata, o wa kueke, e rere ki uta, ana e rere ki tai. Ki te wai pauri a, kahu me ngā puna wai, e pupu ana. Whakarewa ke taku mat, e pūtiki o papaparanui, o tūhaurangi. Taku mana whake ke taku whakāhu, au wahi ake ana, e koko ia, ai arai. Arami ki a we, o gangu. Ai noho koe wi, I mua o tō
tahau ko wako takiti na tamatea ariki nui I tuake nāna ko rongo kako nāna ko tamatea pokai whini ara ka puta ki wako ara ko kahununu ki koko te whare ka moi ara I rongo mai wahini ara ka puta mai a rongo mai pā a tēnā te ho wahine te ho ranga tira tuharua o tuhaura I te takihanga a rua pani I Wagere moana ka haere arangi ti rāu ana kei tōna tama a tuhaurani ara ki reira ka hoatu a rongo mai pāpa ara ki tuhaura o koe nā tongo moi ngā tuaru ka hoki a tuhaurani tōna hoa tuatahi ara ko rā ki tāhi taketake hikurua o tūti a muti umukaria ara I o ta tupune tuake nei ko wahio nau mai hara mai kia awe kaununu I rota tuni o tātai tupune kia kōtou mā au raranga tina mā koe kia mai ko tai mai ana o te kaupapa I tupo nei nau mai hara mai a whakanukunuku mai whakapiripiri mai a tēnā koutou a kia rono tātai kato E ti matai a mātou irangi I pititi a ke ai ki te ti o tanga rero Ka te noni a tana ki te mātou ka ue Tuna ki o natu mai ki te ki a hari a mai te ahi te wakai Na ki a matara te hiari a ka haruru mai te whenua po Ka tatu mai ki tana taha mawe atu I a rāua te wera me te ahi te taha ka mātou toru ka māraratia Nai hora ke mamaua ki te whakarewarewa te tūno te ape haua a wāhi ore Tu wai a hau ki runga I a te Pākira Ki a marama te titiro ki whakātutu I matea e a kurunga e tupu I a hatu patu ki a ki te au waroto Tamaheke te rerenga wai kaukau o ngā tūpuna mātu o mehuri whakarunga ki papa wharanui ki a toro takuringa ki pare ko huru te oha ki tamo kei ui Koi au ki koro tio Kei tua mai ko te waro o ngā wai Kei ko atu ko te wai o niho tahi ki a peke atu ki roto o puarenga ki a rere I te tai me mihi atu rā ki ngā mō kai a koko e ko hua rā ko te miti ko wai ko rua ko pare ngā tatako tūtai poko e hoki au ki te aua kai ko mai ko wai huka ko tiko rangi I wera mai te moana I a te koro ko te hoa ko te eru ko te wai o ranga o rāta ko wai koro hihi ko te mahanga ko ko mutu ka heke ai te roke ko wai paru ki a piti atu ki pua e tu whakahira mai rao ko mutu ka whakahi haro tano te o hiri mai ko Papakura kai wai ngā nui ko te puke arua hine no hotonu rā ko pura whetu ko ngā rara tuatara ki a ti karo atu rā he tu ana au I te take o pohatu roa kārongo I a te kume te ko te nohanga te rā o tu wohono aki a tipi atu au ki te tūranga o te tuku me whakapota ki te ana tūri te Matitiro whakararo ki te anarata te pātaka o te whakagehe ki atu pato kai pahuna wai ki te hauera ko te rangi a niwa te mahue tana o ngā tuna tāwhito I wai ranga I hora he tarawera me ke tonu au ki te kiri ki te mini ki te wai o pare wharani ki a whakata mai au ki roto ka napa ki a puhi a te kanohi e te me hoki au ki te wha o te puhi a ka whakarongo a kutarina ki te tani o roto ui Raki
hono tāpai hono rātou kumati kia rātou tātou ka ngore kia tātou huri o tēnā koutou, a tēnā koutou a hono tātou kato. Ai tēnei wakarekau ngā hongi, ara hakoa, e tuake moni ki karakia mō tēnei wahanga, mō i timatanga o tātou ara, mō te kapa. Kia ora. Joina tatu, te hōre kōti tatu maurungu mātu pūnu kā tō. E te atua tēnei mātu kōra ki tukai. Tātou whakamoina te kia kuri tēnei wā, he whakapiri, whakatai atu tātou tēnei wā, he whakahua ngā kōrero ka kōti wā. Nau e ari, nau e manaki, nau e whakakahangia mātu tēnei wā, ki te mohi o tātou ko koe tātou tireni te wānu te kōti ki tōri. I ngā mea katoa te rangi te pēnu, nau ho kei te rangitino tanga e kora lea mutu. Whakamoina te mātu ki ākoe. Kōri ki tōina tātou. Amine. Tēnā tātou. Rōra tātou. Kia ora tātou. Koia tēnei ki te karere health and safety. He rere atu ni kia rota. First, we gave these out because last time we had one positive result come back from our hui e Tamatika. So if you were sitting beside a woman called Sylvia, put this on please. Otherwise you'll... I've done my RATS test and we've got some RATS tests up on the table if you're concerned. I did mine and I am negative. Now you just finished seeing us welcoming Brian Morris, and that's significant. Brian, we wanted you and Timothy, who's watching perhaps, that you're in a Ngāti Kahuhunu friendly whare. Not just because Tūharangi's second wife was the daughter of Kahuhunu, Mōmai Pāpa. And as explained by our chief, Ngāre Pō, tangihangas were longer in those days, and when a great chief from Gisborne called Ruapani, the Mano Tūrangi, when he passed away, his tangi was at Whakarewarewa, and he had a number of widows. And one, Mōmai Pāpa, was offered to Rangiti in the first instance, and he said, no, I'm past it. So here's my son, Tūharangi. And so Tūharangi took Mōmai Pāpa as his second wife, and Tūharangi, the tribe, comes from the first wife. The second wife gave birth to a number of children, but a significant one was a person called Unuku Kōpako, and who then had Whakaue. And so you get Ngāti Unuku Kōpako, Ngāti Whakaue, Ngāti Rangiwewe, Ngāti Ngāraranui, a big group from Mōmai Pāpa. And we want to really give heartfelt thanks to Brian because he answered a call for us. Last night, after a wonderful session on Mōtetea at Tamatakapua, we got news that Timothy wouldn't be driving here, Timothy Karetu, because of the state of the roads. And so, because both Robin and Brian, if you don't know, are associated with a Māori publishing firm called Huia Publishers. And they've earned a well-deserved reputation for mentoring, encouraging and fostering Māori writers in English and in Māori. And so, after our own Keri, who's going to introduce herself, she's from Whakarewarewa, she's from the Makereti family, she will talk first. Brian will talk second, and then on the screen, and we're holding our breath for the technology, Timothy will give his speech from home. He'll do it, but Zoom ne. And then we'll go across the bridge to our kai, which is on the left in the, it's not Mare Kura building, where we sell the tickets for the village tours. And I would implore all of you, please, to come and have some meal with us instead of hitting the road early. Without further ado, I'll call on Keri, and you can talk about your sister Nari. I hope she's doing well. Okay. Tūturu te manga, fuaringa te awa, te arawa te iwi,
Tu haurangi Ngāti wāhi ao te hapu, te Pākira Marae, wāhi ao te whare, taupupoki te tangata, kia ora koutou katoa. Kei te wiri aku waiwai. But I'm kind of reflecting on my uncle Pū Tūranganga Mihaka, who composed this little waiata, and I think it will make me feel better, so please bear with me. Tiro, tiro, ki taku tau, kei ara, kei ia, kei runga ke, kei raro ke, kei roto i taku moe moea. I feel better now. I feel better because my tūpuna are all around and my whānau are all here, and it's just such an honour to be standing here in Mahiao presenting about our kuia. I te taha o taku pāpā, like Makereti, we have a British father. We descend on our father's side to Clan Williams and Jones, and our lands are the rolling meadows of a small village, Cloughley Hungal in mid-northern Wales. Ngā mihi kia koutou. I feel very honoured to present a brief kōrero of our kuia, Makereti Papakura, on behalf of her whānau and our tūpuna whare wāhiao this evening. Thank you to Kupu and to June Grant for the invitation. She sent me a little message because she's at an art symposium, an Indigenous one in Vancouver, Canada. She sent me a little message, and I'm just going to read exactly what she said. Hoatu aku mihi kia rātou me te aroha, mai nā te mea kāreau e taia ki te kōrero mō aku kuia Makereti. So I'm sure she'll be zooming in now from Canada. My sister Nari and I put this presentation together for this evening, and unfortunately she's Māwiwi at the moment, so unable to join us, but she is just across the way there, and her whare probably watching online too. I'm Kiri. Our mother, Pia Tarahi Mākiha, was raised 20 metres that way, to the right of the whare before she too, like Makereti, travelled to England, where she studied to be a midwife in the East End of London. Our kuia and Karawa were working the tourism industry here in the village of Whakarewarewa tanga o te Opitawa Wāhiao, alongside Makereti in the late 19th and early 20th century. Mita Taupupoki, our great-great-granduncle, and Makereti were leaders here at Whakarewarewa, both contributing to the hapu history books in different ways. Koro Mita's extraordinary account of whakapapa was recorded in the early Native Land Court Minute books in 1883 and beyond. And this evening I'm going to share a bit about how Makereti's writing has, does and will continue to influence Te Haurangi Ngāti Wāhiao, Te Aroa, the nation and indeed the world. So if I can have the PowerPoint. So the topic that I was given today was society as it was, is and could be. Makereti paved the way for us in the manner of her actions and her writing as a leader of critical Indigenous study, women in education, ethnographic anthropology, tourism, and recording of te ao Māori, tikanga, her life in the midst of her people here in Whakarewarewa, the ngāwhā, the geysers, and the bubbling mud pools. Makereti had a keen vision, kept detailed daily journals, recording everything, although she was respectfully selective in the material collected for publication, and instead chose to keep some cultural elements secret. As distinct from Pākehā anthropologists of that time,
she felt no compulsion to make all of Te Arawa culture available to Western anthropology. Her kōrero, her writings, her extraordinary life continue to influence and whakamana her people today. Her writing has provided the basis for academic study, whānau wānanga, books, tribal court cases, and reflects the mana o te wahine ko Makereti. While she is our inspiration, it's not all about us. Academics, historians, women's rights campaigners, health educators, whānau also refer to her writing brilliance. For example, Emma Getty is a scholar at Oxford for Aotearoa and is currently researching Māori agency in the production of Pākira knowledge of Māori, specifically in the disciplines of ethnography, anthropology and linguistics within Oxford and Cambridge. She is currently researching forgotten insiders and revisionist anthropology at Oxford, exploring the under-acknowledged contribution of Makereti's research and writing in 1920s Oxford. More broadly, her work looks at Māori agency in the production of Pākehā knowledge. And according to T.K. Penniman, the then Secretary of the Board of Anthropological Studies at Oxford University, and later Curator of the Pitt Rivers Museum, who supervised Makereti's thesis, said she was the superlative intermediary between Pākehā and Māori, a fascinating individual with numerous aliases. Makereti's life and scholarly pursuits intersected with the early decades of anthropology as a field of study, the University of Oxford and the British Empire in complex ways. Reviews from the book of her thesis published posthumously, Makereti Old Time Māori, continue to reflect upon her remarkable writing acumen. The following is an edited excerpt from one of her mokopuna, June Northcroft Grant, who planned to be presenting today, but she's in Vancouver. She wrote some of Makereti's story to the Oxford and Empire Network at Oxford University, a platform that encourages discussion of the history and legacies of colonialism in Oxford. The script references Makereti's own writing from her personal journals and books, as well as the writings of others that have featured Makereti in their research. Born Margaret Patterson Tom in 1872 to a high-born Māori mother with Te Arawa Tūhaurangi Ngāti Wāhio branches and a Pākehā father, Makereti was raised in a Māori-speaking world for the first 9 years of her life. Her elders taught her whakapapa, history and traditional customs that informed her later book, The Old Time Māori. She then switched to a Western education, including 3 formative years at the renowned Whakarewarewa Māori Girls' College in Napier. Her fluent English, beauty, and natural charm led to a successful career as a tour guide around the hot springs of Whakarewarewa. The apex of her guiding career came in 1901, when she was selected to guide the Duke and Duchess of Cornwall and York, the media coverage of which made her an international celebrity. Featuring prominently in national media, she cultivated her stage persona, Makereti Papakura, becoming widely recognisable by commissioning professional photographic portraits, giving media interviews and writing her own copy for newspapers. In 1905, she published a popular book about the thermal district she knew so intimately, Guide to the Hot Lakes District and Some Māori Legends. Ultimately, she became so famous that international mail addressed to Maggie New Zealand reached her. A cultural entrepreneur and charismatic ambassador for her people, Makereti also became something of an impresario. She organised a group of Tūhaurangi relatives to travel to America in 1906, Australia in 1908 and 1910, and England in 1910 and 1911.
no mean feat when you're having to sail there. They were performing as a cultural concert party when they arrived at all of those destinations. The English performances were part of the Festival of Empire, which coincided with the coronation of King George V, whom Makereti had met as Duke of Cornwall in 1901. Makereti's high status inflected her representation of Māori throughout her life, including her scholarship at Oxford. In her personal papers and speeches, Makereti positioned Māori as people of high culture, distinct from the lower class, ignoble first Europeans they met. She also juxtaposed Māori against Indigenous Australians and positioned Māori as pro-empire and loyal to the British. For example, Makereti gave an impromptu press conference at St Pancras Station in London, bursting with patriotism and pro-imperial sentiment on behalf of the entire concert party. She declared that to the Māoris there is no place beyond England, only heaven. She added that her iwi, Te Arawa, were among the first natives of New Zealand to realise the advantages of British control and the wisdom of submission to a power well and considerably wielded. There were no more loyal subjects of the king than the Arawas, and they gave much assistance in quelling of the more unruly branches of the tribe. During this trip, she renewed her acquaintance with Richard Staples Brown, a wealthy Oxfordshire landowner whom she had guided around Rotorua in 1907. Having accepted his proposal of marriage, she returned to England in 1912 and, as Mrs. Staples Brown, became chatelaine of Oddington Grange near the village of Islip in Oxfordshire. Having retreated almost entirely from the public eye in 1922, Makereti became an associate member of the Anthropological Society, commencing a significant engagement with the discipline and Oxford University. In 1926, she returned home to Whakarewarewa on a 4-month visit and spent much of her time with her kaumātua, describing her intended anthropological project, the study of her own people, and seeking their assistance and blessing. Upon returning to Oxford, she began to collate a lifetime's worth of notes into the first of what she hoped would be a series of books on traditional Māori life. It's important here to situate Makereti within Oxford, a university which, along with Cambridge, formed an integral part of the apparatus of Britain's imperial system, both providing ideological justification for empire and playing a leading role in general training programs for the colonial office in the interwar period. In January 1927, she was admitted to the Society of Home Students, registered as a student for the Diploma in Anthropology, and matriculated as Mrs. Margaret Patterson Staples Brown. Beyond being only the second Māori to matriculate at Oxford after her son Te Aonui Denon, Makereti was also a rarity in being a female student. Between 1900 and 1945, there were very few women students at British universities, international or domestic, she being amongst the first woman person of colour to matriculate. Moving in academic circles within the nascent discipline of anthropology, Makereti delivered several public lectures on Māori legends, customs and traditions, including addresses to the Women's Institute, a speech as part of the 1924 British Empire exhibition, and a 1927 talk on BBC Radio. She also presented a lecture before the Anthropological Society on 8th March 1928. For a meeting which usually attracted a modest audience of around 20 members, there were 142 members and visitors in attendance, eager to hear Makereti speak on the Māori as he was. She also furnished the largest space in her North Oxford home as the New Zealand Room, hung with beautiful korowai of kiwi and kereru feathers and flax, panelled with
intricate carvings, and adorned with other Māori artefacts, this room became a marae far away from home. Continuing the manaakitanga, she had shown convalescent New Zealand soldiers whom she had hosted and entertained on the Staples Brown estates during World War I. Makereti held a weekly salon at her home, where budding anthropologists and colonial scholars congregated every Thursday night. In 1928, Makereti was advised to present a part of her written research for the Bachelor of Science degree in anthropology. She worked feverishly to complete this thesis on early Māori life. Suffering from muscular rheumatism and often confined to nursing homes, her illness hampered her mobility and study. But she was assisted throughout by Penniman, an American Rhodes Scholar who became a close friend, mentor, scribe, and ultimately the protector of her legacy. Their sustained collaboration was remarkable. For the last 2 years of Makereti's life, Penniman spent a morning or an afternoon 3 or 4 times a week at her home in North Oxford, taking notes while they discussed the contents of her thesis. Penniman would ask her what order the notes should take, then took them home and typed them out. Makereti then rewrote the manuscript multiple times until she was satisfied that the chapter was a true representation of the facts and of the spirit. She wrote regularly to her people at home to make certain that they were willing to allow the publication of various facts or that the facts were exactly right. Unique in its collaborative style of writing, anthropology, as shown by the iterative drafting and publication process, the old-time Māori is also notable for its insider perspective. Penniman's 1938 introduction to the old-time Māori notes that Makereti's lectures, like her book, were invaluable for showing Māori life as it appears to a Māori, rather than to an outsider. Due to present her thesis for examination on 7th of May 1930, Makereti sadly died of a heart attack on the 15th of April 1930. Unfinished at the time of her sudden death, her thesis was published posthumously as The Old Time Māori in 1938. This was through the efforts of Penniman, who sent the manuscript to Aotearoa for Te Arawa's vetting and approval. Throughout the editing and publication process, he showed complete fidelity to Makereti's instructions, and thus to those of her iwi. For example, he directed the publishers to delete certain karakia on the request of Te Arawa. The text even ends abruptly in the middle of a sentence, just as Makereti had handed the manuscript to Penniman. The Old Time Māori is essentially Makereti's autobiography, as well as a biography of the old people, by whom she was raised and to whom the book is dedicated. It narrates the story of this village in which she was born, her own early life, and records a lifetime's observations covering such areas as whakapapa, marriages and births, rituals, the collection and cultivation of food, and warfare and weaponry. Through engagement with existing scholarship, this book was intended to correct the misconceptions or the outrageous untruths of Pākehā anthropologists and ethnographers, and thus to amend misperceptions of Māori. Makereti was also writing in the hope that the younger generations of Te Arawa would read and learn how fine a heritage they have and try to keep what is best in it. This is something that has eventuated for us, my sister Nari and whanaunga Iris Kirimawa, I'm not sure if she's here, in the past few months, where we have been able to draw upon her writing to, for the first time in several contentious land court cases, in the native land courts of the late 19th and early 20th century, and to now in 2022, the woman's voice has not been heard. Ngāti Iris and I were privileged to receive Makereti's 1907 personal journals to support a recent hearing on customary law and mana o te whenua here in the valley. We did question how and if her writings from 115 years ago would be able to contribute new evidence to the proceedings, but it did.
Her prolific writing is something the whole tribe can hang their hat on, especially us as Ngāti Wāhi Wahine. A couple of simple quotes from her journals I'd like to share with you that we contextualise in our research brief. On the 14th of August 1907, she wrote, "Before leaving, Taupopoki presented Sir Joseph Ward and Lady Ward with a patuparawa called Awhituri, an heirloom belonging to our family for 6 generations, and we asked him to accept it as a token of our love and appreciation, and their being present at the opening of Wahiao. He returned the speech and said it would always be kept and handed down as an heirloom by his family. Before the train left, Māoris did the war cry and so did the Caucasians." So Sir Joseph Ward was the Prime Minister at that time. This example demonstrated to us the whakamana of guests through the exchange of taonga and illustrates the importance of reciprocity as a mana-enhancing practice that, in this example, draws upon Wahiao whakapapa kōrero to legitimise and confirm the multi-generational relationships made between, in this case, government dignitaries and Ngāti Wahiao. Makereti's manaaki extended to overnight stays on her carved whare, tuki te rangi, and even to naming geothermal features after her favourite guests. On the 26th of January 1907, Makereti recorded, "A new geyser broke out next to the champagne pool, and we have christened it the Wee Taua Geyser after Mr. Whedon. Where we boil the clothes is called Noki, after Mrs. Knock." Similarly, the name of the Pohutu Geyser in 1924 was changed to Whakamana the Prince of Wales with the visit of King Edward in 1924. These are examples of te hunga te aki. These quotes provide evidence of the extensive life experiences of our tūpuna in this valley, evidence of Ngāti Wahiao tikanga me ngā ritinga saturated across the whakapapa, landscape, village buildings, structures, tribal economy and tourism industry, all still relevant to this day and provides a rich history for our whānau, hapu and iwi, and indeed for the world. Once again, I want to make a special acknowledgement to Whaia June Grant for giving me this opportunity to present on her behalf, and to our hapu for allowing us the opportunity to tell the story. We koha you each a memento of this evening, and Tui's got this memento. So I'll just... Shall I help hand them out? I'll just read this last bit. Guide Maggie, her sister Guide Bella, and the whole hapu featured on many postcards because of the tourism development driven by her and Mata Taupopoki at the time. Her manaaki continues to span centuries, and we are thankful for her initiative, intellect, and the continued ability she provides us in guiding our own journeys, guiding our pūrākau. Nō reira rā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa.
Kiri kōrua ko nare tēnei ka mihi. And just to show how we keep Makereti relevant, whenever we go over as a group or iwi to the UK, we will spend a day or have a church service at the where she's buried with her daughter-in-law. One of our academics called Evie O'Brien, who's Ngāti Piki o Ngāti Awa, is working today at the Rhodes Institute in Oxford, and she has petitioned them to award posthumously a degree to Makereti. And Oxford are taking their time considering it. They're in a bit of a mix because they have already awarded previously an Indigenous woman, as the first Indigenous woman to get a degree at Oxford. But Makereti got her, put her stuff up before her. And then the woman has a statue and a hall named after her, so we don't know what's going to happen. But we are hoping. The other thing that Evie is doing is she's trying to set up a course to be run, I think, in October this year for any of the tribal academics, so that they can sort of prep them to tono to become a Oxford student. And I think she's notified all the iwi, to support one candidate. Who knows who will that be? Without further ado, it's my pleasure to introduce Brian Morris. Brian was talking earlier about Kahu Tapiata, because he was a student at Palmerston North Teachers Training College under John. He knows all of the tapiatas. Those days he was a first 5'8" for the Māori All Blacks in Manawatu. He became a great teacher. Long hair in those days. Then had a career with New Zealand qualifications and is now taken over from Robin, who's sitting up the front here, as I said, Huia Publishers. Nau mai hara mai iho. I'm looking for my notes. Kia ora tātou. Kia ora no tātou. Look, as I said in the whakatau, I got a call last night from Robin, and usually when Robin calls, we come and tautoko. So that's why I'm here. And I said to Robin, well, okay, what's the setup? What are we doing? And so I saw in the run sheet that it was to me to talk about Te Reo Māori publishing. So I suppose I asked people when I got into the office this morning, I'm going to Rotorua. Can we put something together? So we're all seeing this for the first time because I had to catch a plane, and I gave an email and said, just send it to this person and let's see what we get. But anyway, as kia ora Rangitihi, and and Rangitihi is right in terms of we all have our pathways through life and through education, and mine has certainly been very much interwoven with John's family and his parents, who were very influential on a lot of us, Anea John, Turi, and many others in a time when we were in Palmerston North. And I had two brothers that went to Ardmore, and I was quite envious of going to Ardmore because it was a residential college and then it closed down. And so we had to go to Palmerston North, and I was actually grateful after the time that we had with John and Kahu that I didn't go to Ardmore. So, from there, we've had these relationships. Me ki, he taura tangata ni, e kore e motu. And there have been times when we have come to Wāhia, when John was leading a group called the Atom Natum Bomb, National Association of Teachers of Māori, and it was called the Natum Bomb. Because in the time in the 1980s, that's really what Māori were having to do, were fight for everything. It came before kura kapapa Māori and other things. So,
Natam became known as the Natam bomb, and John was the chief bomb dropper in his time. And so all of you know him and Kahu. So it's good to be back here after a month. We were here last month for Kahu. But look, I must acknowledge Robin, because really through Robin I got the opportunity to be at Huia Publishers, and so I've been there for 20 years. Huia Publishers started in 1991, and you know, that's the story. And the reason for it being set up is really, that reason is that we would publish the aspirations and our stories. And that's really what we've continued to do. And, you know, Sir James Henner, when Robin and Brian decided that they were retiring in 2013-14, you know, really we reminded of what James Henry said, is that we've come too far not to continue. And so Huia Publishers today is it's an Indigenous publishing house, it's a Māori publishing house, and it's the largest independent publisher in New Zealand. Now, not many people will know that. Independent publishers in New Zealand will number between 3 and 5, maybe 6 people. Whereas, so Huia today, we currently have 20 staff, a lot of young, talented staff who come in and they learn that they are part of a kaupapa. And I suppose in the end, the kaupapa, even though we're a publishing house, our kaupapa is he whakatipu tangata. He whakatipu tangata hei kaituhi, he whakatipu tangata hei kai huahua, he whakatipu tangata hei kai kōrero. So our first slide, last year we celebrated 30 years, and so we decided to celebrate it in a very quiet way. We decided to celebrate it right throughout the year. And so after 30 years of Huia Publishers, these are the things we thought, well, let's just do some numbers. And so I think I'm just going to move off, because I can't quite see from this angle what that slide actually says, but I can see 700 plus Māori language education resources, and then 400, nearly 500 Māori writers, 300 Māori language commercial books, and 50 plus Māori illustrators. So in terms of, you know, I mean, we've heard already in terms of, you know, I'm here in Te Arawa, which, you know, I understand, you know, Te Arawa has been very financially aware for a long time, and understand how the importance of having businesses and running businesses. But in the same way, you know, Huia Publishers is that for us. So, you know, the importance of having one publishing company that can, this is what you can achieve. And I suppose the timing for Huia Publishers also coincided with Kohanga Reo and then Kura Kaupapa Māori, and the things that those kura needed in terms of resources. So a lot of the work that Robin was able to set up in Wellington, we have been the beneficiaries of. And so it's really just about continuing on with that work. Always challenging, but you know, there are the rewards as well. So as you can see there, the vision was publishing the stories and aspirations of Aotearoa. And you're listening to the address here about Makereti, you can see that even then, you know, people were in that space of writing and then telling our stories. Every time I go somewhere and you know, and we have a gathering like this, every person in here to me is a writer. And whether we write in private or whether we keep a diary, we are writers. And really all that publishing does is take whatever story you want to tell and make it public. That's really all publishing is. And today, you know, because of technology, suddenly everyone is self-publishing in all sorts of ways. Some things they're publishing, you know, are read widely, and, you know, my tamariki tell me, you know,
You've got to have followers, and you've got to have this, and you've got to have that today. But or fans. But certainly for Te Reo Māori publishing, there's a lot of other reasons as to why we have done that at Huia. And a lot of it is really just to keep growing people, because in terms of our reo, and we know the kura and the kohanga was set up by visionaries in order for us to be able to retain and maintain tēnei taonga tuku iho. And so in publishing the stories, there have been a lot of people. There are some people in here who have contributed stories, I can see, and along the way. But I mean, in terms of, reo Māori, what we have done at Huia is we've really set out to say, well, we can do anything that we want, really. And I'm just going to talk about 2 areas tonight. That's really all I've chosen. And hopefully what comes up are the same ones that I'm going to talk about. So the first one that I want to talk about, and just as the kura matured, and through the 1990s, John was the teacher of my children at Omahu. Patrick was there as well before they migrated back to Te Arawa. But all of these people have been instrumental in that movement. But the need for those, if you say auareanga, was really what drove our reason for looking to produce different publications, different genre, from board books to picture books, from graphic novels. We used to call them comics when I was young, but they're now a graphic novel. And so graphic novels through to chapter books, novelettes, novellas, novels, and longer stories. And so I suppose one of the ones I want to touch on tonight is the longer stories, because what I'm finding now, what we're seeing now, is that, Te Reo Māori is very popular now, and there are a lot of people who are wanting to learn Māori. And everyone's gone to the kura reo, and that was set up in the 1990s, and now they continue, iwi nei, and it's great. But then just having things that people can read in their own time is just as important. I'm a reader. I love to read. I have 3 or 4 books on the go at any time, and continue to look for anything written in Māori, just to read, to see how people are writing Māori, and especially in a time like with Makereti, and I know that people are doing research and finding all sorts of gems of writing. This week I was looking at some letters written to William Colenso in 1852, and some wonderful things that were written. What I did notice is that the female writers, what they wrote about is much more enjoyable to read than the male writers. The male writers are very transactional. They either want some ink, they want a pen, they also, can you send me a pig? Whereas the female writers, they write much more eloquently and certainly more from the heart. So interesting to see. So if we can bring up the next slide. Oh, there we are. So, yes, in terms of, why we should be writing, and this is really from our point of view at Huia, is that, part of what we write is just to dispel myths about Māori, and that word myth is always in there, that our stories are myths or legends. Yet we know they are, some of those stories were about our tipuna, about real people. They were real people. And so what we've tended to, do is to do things to dispel this whole perception, is that everything that is, if Māori are the subject or they are stories, that they get brushed off as being myths and legends, and move them out of that into what we call ngā kōrero tuku iho, oral traditions. So, to dispel the myths about Māori, that we get away from that, that these are just myths and legends. And we get them in to say, well, they're about our tipuna. Our tipuna were
They're real people. And we know that a good story is a good story is a good story, no matter what, and how we tell it. And we heard about, tonight we've heard about, at the occasion of Ruapani's death, and how the union between Rongo Mai Papa and Tūhaurangi came about. And so that a story in itself is, it's a wonderful story. And so we want to publish our own stories. That's for sure. We need people to be prepared to write our own stories, and we do run workshops for that to help people look at how we write stories, how we write from different perspectives, rather than the one that's accepted. Can we flip a story on its head? Can we look at it from a different point of view, just to try and look and see what might happen? Celebrating our cultural heroes are always important. We sing about them, we tell our own stories about them, and we celebrate them, and we talk about them, those ones that are here in the whare and elsewhere. As I said before, in terms of promoting our oral traditions, over the idea that they're myths and legends, because we know he mana tō te kupu, and anything that is written and published, it's suddenly validated as being the story. And we see that all the time, that if it's in a book, it must be true. So, we look at how do we promote our own oral traditions, and we do it in lots of ways. They are the stimulus for our mahi toi, they are the stimulus for our mahi kapahaka, ngā mahi arehua. They're all those things. So we tell those stories in all sorts of ways, visually, but in terms of how we publish them to keep them alive, and to put them in a way that our ngā reanga kei te tipu mai, hei pānuitanga mā rātou. One of the things that we had looked at Huia was, just the story about Tūhaurangi and Rongo Mai Papa. I'll just use that as an example. What would be that story for the young children, so that they start to learn about it? And it may be that it's a story, it may be that it's just a simple waiata, or it may just be something that talks about the union. Then the idea that how does a story grow with the child as the child grows? What are the things that they should then learn about as they get older, so that the story itself, becomes a much fuller story? Often, we hear it all the time where we sit somewhere, and often it's it might be at a hui, it might be at a tangi, where someone tells a story and we sit there and we say, I didn't know that. Did you know that? And often we accept those stories as at the time of the telling, but it was something that we were looking at Huia, is that how can we, kia hoki atunu te kōrero, te pūrākau, i te tamaiti e tipu haere ana? Because we would say, oh no, he mārorawa tēnā kai mā te tamaiti, kei rawa. But what is the appropriate kai at the time, if they are a 5-year-old, become a 9-year-old, or become a 12-year-old? How does the story get expanded, and how does the story get extended, so that we keep feeding that story? So it's something that we looked at, and right up from, a shorter story through to longer stories as well. And of course, all of these things are to support those things, language revitalisation. The other thing about what we hear about, us as Māori, we are told, there is a section of the population, not just Māori, who are reluctant readers for whatever reason. They're not necessarily keen readers. They don't enjoy reading, and so there were some things that we have done at Huia to try and, I suppose, make reading an experience that can be enjoyed. And so that's where we started looking at the graphic novels, or what we called comics in my time. Can we have the next slide, please? So one of the things that I did want to talk about is that,
there were a number of things for me to think about what might help today. And I knew that, you know, our audience, he taipakeke, that we had adult audience. And so I just wanted to look at some of the longer stories that have been, we have published in Te Reo. We've looked at trying to find longer stories, partly so that, you know, even if you are a learner of Te Reo Māori, you have the opportunity to read for longer. You have the opportunity to enjoy a story and see how, you know, a story is told through the medium of Māori. So it's taken a while for us. You know, we're sort of pushing the idea that we need stories written in Māori as opposed to stories that are translated. We've tried it. We tried it with two of Patricia Grace's novels, Pōtiki and Tū. And, you know, certain people have given feedback about it. They like it. The people that we had translating it were people that Patricia recommended. But in the same, you know, we need to keep writing our own stories as original stories rather than finding something to translate. Because even in the translation process and the way that the publishing world works, depending on who you work with, and, you know, there are some requirements that you need to follow. An example was one, we did a translation of Morris Sendak picture book, Where the Wild Things Are. And that story, you know, is a bestseller, international bestseller. We got to the end, the last page, where the young boy comes home and the mother has left his meal there. And the English used the word warm, and so the translator used the word mahana. And then, the English had hot, and the translator used the word mahana, because he thought in the tone of the story, mahana was a more appropriate word. But when we talked to the publishers, they were adamant that we needed to have the word for hot. And the whole reason for that was that the whole story was about whether the boy trusted his mother or not. And so that was the reason why the food had to be hot, because she had left the food there for him. So, you know, I'm giving that as an example of sometimes, you know, when we translate, we can miss the actual purpose of that. So that was one we found out after talking to the publishers about that word. That was just one word, but from their point of view, it needed to change because that was the purpose of the story. This boy went away and he had an experience, a dream, and when he woke up and came back, he needed to know that his mother still loved him. So, you know, things like that, you can miss it when you just have text. So we've tried translated titles, and we're not something that we will push too hard on. We'd rather have original stories in Te Reo Māori. And you know, we're over that time is 10 novels might seem a small amount, but it's only based on who the writers are, where the writers are, and who wants to write. So, you know, we have to run workshops in order to do that. And, you know, along the way, and Robin's been instrumental in this, in setting up a Papatupu program to develop writers, like a mentoring program, in order to help those writers develop. And that's something that's really been the approach that Huia has taken. Much more, I suppose, collaborative approach to work with writers. So we've got another 6 coming in this year to work on the Papatupu. I've just put down there, you know, trying to encourage the reading enjoyment, being able to read longer stories. And for, you know, the audience in Kura was really about building stamina. You know, Fletcher Marathon this is the home of Fletcher Marathon. You know, in order to be able to run the marathon, you got to do a few miles. So it's the same with reading. In order to be able to read longer stories,
you need to have the stories to read. So part of it is that as well. The one down the bottom, Ngā Waituhi o Rehua, I just wanted to talk about that because it was written by Katerina Mataira. And Katerina, in the 1970s, she wrote a book called Te Atea. And if you were around at that time, there were heaps of them published. They sat in book rooms all around schools all over the country. And at the time, it was it had themes of nuclear war, because at the time, Mururoa Atoll was happening in the Pacific. And it also, there was an experience of an Argentinian soccer team where their plane crashed in the Andes. It was called Alive. The book was called Alive. And so she had these aspects in her story about these people who were facing an apocalypse on Earth, and so they went underground and to survive. And then a young boy had a dream and dreamed that they needed to build some space ships and blast off into space to Rehua at that time. And along the way, one ship successfully made it, and the other ship went off course, hit an asteroid or something. But they ran out of food, and so she introduced this theme of, well, kai tangata. And, you know, she said that was what was happening at the time with this Argentinian team. So she drew on those sorts of things. But we worked with Katerina. She wrote 4 books for us, and then we combined it into one called Ngā Waituhi o Rehua, not long before she passed away. But again, it was to create a larger volume or that people could read. And I suppose the thing about that book is the elegance of the language, the simplicity of the language, in terms of being able to tell a story that has themes that are quite deep. And in her own words, she said, "Ai, he ngā wari te reo, e nei he hohonu te kaupapa, he hohonu ngā whakaaro." So, you know, part of that is wanting to be able to provide these things for us as readers. And, you know, the majority of us are still learning. You know, we're going to hear from the experts shortly, but the majority of us are still learning. And so all the different avenues that we can have that will feed in terms of, you know, te ako I te reo, te ako I, you know, te takoto te reo, te tuhi I te reo. The next slide, please. Okay. Okay, these are some of the novels, that they've put together. So all of these are some of the novels that we have produced over time. So Rehua, Hokio, Maungaroa and Hokingaroa, they are the 4 novels that we asked Katerina to write, and then we combined them all together into this book over on the right called Ngā Waituhi o Rehua. And again, as I say, it was to give the idea that we could read longer stories. And this, the story of this, I spoke about Te Atea. The story of this is she continued the story of Te Atea. In Te Atea, the people survived by going to Rehua, the star Rehua, and they made a new life there. But she made up all of these rules, you know, challenges for her as a writer. They weren't allowed to kill anything. They weren't allowed to cut down any trees. They had to look after the environment on Rehua. So she created this world where there were certain tikanga that they had to adopt. And they ended up, their wharenui was the remains of the aircraft. That became their wharenui. So Rehua is the first book in that, and it's set 300 years after Te Atea. So it's a sequel. And then, you know, in her imagination, the main characters in the story discovered these large birds' eggs, which happened to be hokio. And so the next chapter was about them, taming or befriending the hokio. And the thing about these hokio is that they were telepathic. And so here you had this ability for these
young characters to communicate with the Hokio. And then we didn't know what she was planning. She would just write her novel and then send the manuscript in. So the first one that came in, Rehua, she wrote it and thought, oh yeah, this follows on from Te Atia. The next one, she was over in Australia, Western Australia, Hokio, she wrote that one, and then we thought, oh, now we're talking about Hokio. And then the third one, Maungaroa, Robin was so gracious to allow Katerina to go to their whare, a batch at Rotoiti and write, and so we got Maungaroa. And so we learned that even in the story, beyond the ocean, on Rehua, there was another island and another community, and that was called Maungaroa. So when we got to Maungaroa, we said to Katerina, Hika, we better draw a map of this world because we need to see what you're seeing. And, but that's how it developed. And then Hokingaroa was how were these people going to get back to Papatuanuku. So that's the fourth story. But putting them all together, it made, it makes a wonderful novel. And down below there, we had actually E Te Tau is a novel. It's a really good rip-roaring yarn. One of the reviewers called it a bodice ripper. That was Juliet, wasn't it, Robin? A bodice ripper of a story. So it was written for wharekura, for teenagers, so young adults. Now, the writer is from Ngāpuhi, and so he wrote Ngāpuhi Mita. And we sent it out to schools. We sent it out to trial, and a school not too far from here, Ngāti Manawa, PEM school, they read the book, and then they asked the author, who was one of our staff members, they asked if the author could go and talk to them. Well, the author went up there. He'd never done anything like this before. And he got to the school while he got interrogated by the students. But what he realised is that they had engaged so much in the story, more so than he ever realised. And they were asking him things like, why did you kill off that character when you did? Why did you do this, And they said, if you were going to write a sequel, we think it should go like this. And so he came back and he wrote E Hari, which is the sequel. But, so often, what we tend not to do, we tend not to appreciate what we can do with our stories. I don't know, put your hands up if you belong to a book club. Yeah. See, people belong to book clubs, but we don't do that as Māori, and it's something that we can do and we should do. We tend to talk about our kōrero, our oral traditions. We tend to say, oh, well, my uncle said this or my papa said this. But what about, this type of thing? But these students at Tāwhiuo, Ngāti Manawa, they gave a critical review of this. And the next one, we wanted them to review the manuscript of the second one. Well, Leanne, that's Pem's daughter who's there, she rang me and she says, oh, when can you send the manuscripts? Because we were getting close to the end of the year. And she says, I need 40. And I said, because, she says, I can't have anyone miss out because these kids want to read it over the holidays. And, so engaging stories like this is really good. And the story itself is just stuff that people do. The characters, they go and have a good time, they have a party, they get drunk, they have an accident, all of these things that we know happen, but it's just written in the story. And yet these students, they really were able to give critical feedback. So that's how that second novel came about. Ukaipo, Hans Tiakiwai, no Ruatoki, he wrote that one. And Kahaki, this one is from Charisma Rangipunga. Charisma is now down in Ōtautahi. Charisma was probably one of our most prolific writers. She was a person who would find
she would see what her children liked and then write a story like that in Māori. So she wrote our first pick-a-path story when pick-a-path stories were popular. If you know what pick-a-path are, is that you can pick your own pathway through the story. So she wrote one about that. Kāhaki was her novel, and it was her perspective on the Potini story. And if you know the story about Potini, and where it starts over here at Tuhua, at Mare Island, and it's one of these stories about we have these devices in Māori about like uru whenua, and so uru whenua, uru ao. Well, Kāhaki, the story of Potini, basically lays down the pathway on how you get to the greenstone, but it's told in a story, and it's a chase. And what makes it even juicier is that someone abducts someone else's wife, and away we go. Suddenly we have a reason for someone to be, I suppose, to feel aggrieved, and so the chase is on. And the story in Kāhaki is that each place that they stopped was a place where there's a particular type of stone that you need in order to get to Pounamu, the greenstone. So, we look beyond our stories. What is actually the real message in some of these stories for us, and what makes it enjoyable? So, Charisma wrote this story, Kāhaki. And when 50 Shades of Grey was popular, this was going to be her response to it. But because it was going into schools, we had to say, hey, Charisma, ko te pai o te reo. Maybe we just need to think about this again. But this was her story in a response to what was happening with 50 Shades of Grey. She thought 50 Shades of Grey was just a Mills and Boon, and but anyway, that was her response to that. So, what we've tried to do is look at what is it that we can do in terms of longer stories that will engage us in terms of our learning journey, as much as not just learning about some things, but learning our reo. Is there another slide? Oh, there is. So, the second thing that I just wanted to talk about, the last thing I'll touch on, is really about iwi stories. So probably for the last 5 years, not to say that we haven't been doing that already, we've been working with the Ministry of Education. They've had a project of iwi stories. And so some of these are some of the ones that we have worked with different iwi. So you might see a couple there from Te Turi o Hine Ngāwari, which Ngāti Kiaroa, we have worked with Ngāti Kiaroa. Te Whenua i Murua is another one. Those are picture books. I'm going to come over here. Rangi is in there. That's Chris Winitana has written that story. These ones here, 1, 2, 3, and 4. That's the Ngāti Manawa stories about their taniwha. So, Murupara, Ngārangi Hāngu, Peke Peke. So these are the stories that they work with their junior school. Te Kuro I Monua is a graphic novel about a well-known story in Here Taunga between Tarai and Raupari. Te Tuku Rangatira is about Wairarapa Moana, how the people there gave. We're such gracious people. We give things. Māori give things. So the Māori in Wairarapa, they gave the lake to the crown. And for their gesture, they got relocated to Manakino. Pauakani, someone else's whenua. And so... What's the crown flag? Yes.
Ngā tai hekenga tangata is Ngāti Mutinga's migration from Taranaki to Wharekauri. Ngā tākanga a Tūrongo is a story about Tūrongo, jilted husband, dealt to by his scheming brother, and had to walk it off and found love in Te Tairāwhiti. We all know the story. Maui, this is Te Kanawa Pitiroi, wrote all of these stories from his perspective, to Wharetoa's perspective. Lovely. He proposed this idea that Maui was born during a time of climate change. So, you know, I mean, it's these sorts of things, you know, even, and Te Māori did the illustration, so it's a wonderful collaboration. We've got Chris's one there, Ngake me whātaitai, ngā taniwha I roti te whanganui a tara. I think Ben, you had Ben here yesterday, Ben Ngaya. Right? And this one here is from Ngāti Manawa again, Go Pem. Te kokoti moiroa tangi haruru. Because we're working with the kura as well, this one here and the other four have actually become the basis of their curriculum, Te Tikanga Iwi. And so this is a journal that they use in their wharekura, and the four taniwha books are what they use in their junior school. And you know, that's just really about taking our stories and bringing them in to be relevant. And they are relevant. So, you know, ngā tamariki o Murupara, ko ngā uri taniwha era. You know, so they're living their stories. And then of course we come over to here. Oh, this is Te Rua o Te Taniwha. I've written a couple of these, not because that's what I want to do, but they've usually been salvage jobs, because the people that we've worked with, you know, we're all busy people as Māori, and that's what I do acknowledge, is that even though we stand and say, you know, let's write our stories, you know, we have a life outside of our life, outside of the other life, and then, you know, and so often, you know, some of our projects, you know, they do have their hiccups. People have other things to do, and so that one there was one where no one at home wanted to do it. So it's called Te Rua o Te Taniwha, which is really just the beginning of the story about how an area called Ruataniwha came about. But look, I'm glad my kōrero lined up with the slides. Because as I say, I left Wellington before this was done, and so I trusted someone to put something together. And really, look, I just, you know, grateful for the invitation and wanting to share in this short time just some of the work that's happening at Huia Publishers. And really, look, I just want to encourage you, if you're even thinking about writing something, do it. Do it. But remember, the first time you write it, it's just a draft. Give it to someone to read and see what sort of feedback. Ask for feedback, you know, it's okay. And that's a big step for us, you know, going from, because we write in private, but publishing is about making it public. And just that step over that kia taka I te pai, you know, that's a big step for all of us, because you know, having critical feedback, you know, is might be a new experience, especially when we're writing personal stuff. So, you know, but I would encourage you, look for ways to write. Even if you keep a journal, write every day like Makereti did, you know. Just do it and write your things. You know, you hear people say things. We're going to hear a lot of gems from Timothy. I bet everyone's going to get out and write some things then. So, but wherever it comes from, do it. Because in the end, I believe, you know, everyone's a writer. Potentially a writer, waiting to be a writer, wanting to write,
closet writers. You know, we all write. So, you know, I would just encourage you, start writing. E tuhi, kia kaha, kia ora. Timothy, kei te rongo koe? Ai, kei te rongo. Alex. Kei te rongo mai koe tau. Kei te noho mata. Kei te rongo. Tēnei ka mihi atu ki a koe noho atu rā ki here taunga ararau, here taunga hauku nui, here taunga te hāro te kāhu. Kei konei mātau, e are ana, ki au kupu, ki au whakaaro. Nā te me, ka mutu koe, ko te ira katu o te pōtera. Nō reira, I puta ngā kōrero a Brian, o te āhuatanga ki tāna kamupene, a Huia Publishers, I tirohanga. Ka mutu whakatakatohia e ia tāna whakapā taritari ki a tātou, ki a huri tātou katoa ki te tuhi pokapoka. Nā reira ko te inoi, ko te inoi ki a koe, kia ruiruia mai ki roto I te maria nei. He kākono, whakapakari ai te hea o tēnei maria kia whaia, kia ngā kau ki tō tātou reo. Tēnei ka mihi. Tēnā koe. Nei au ka noho I tōku kōpuha. Nei au ka noho I tōku kōpuha I Waihākua. Te ketunga te katonga mai o ngā tai, ka horu ki te ākauroa. Te papa o hine moana, ko te punanga rā, o te iwi, ko motu okura. Whakauta ake ana au ki tōku iringa kōrero, ki taku whare, ki taupunga. Te paenga, te whiunga o te kupu, te tutunga o te puehu, ko tōku papa tapu, ko Waimara. Kia kinoa ake au, kei ngā manawa e waru, ngā pūmanawa e waru, kapakapa mai, kapakapa mai, kapakapa mai. Tūhaurangi nou te mana te mau, te papa I te pōnei, no reira tēnā koutou, te mana aki ake nei, tēnā hoki koutou te reo pōhiri mai, I tēnei e pahupahu atu nei. No reira huri tō tātou whare, rangitihi, a koe me tō iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka whakaronga ki tā koutou wai, tērā te au wahi ka hoki aku whakaaro kia kiri waitingi ara te ma. Nā te mea kuira tāna tino waiata. Ka mutu tupu ake na te aroha ki te ronga o ngā tauki muri. Ana me whāriki ki raro iaia ngā mate o te wā, kia kinoa ake au, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Kare kore kai te hoha mai koutou I te mea kari tai a tēnā nātu. Engari ko te kai tohu mai au, e hari te mea whakaronganau ki ai ngā wā katoa. Engari nāna te kōrero, nōna te whakaaro, me ahua tūpato mai wei te huarahi atu I konei ki taupō. Ore nā runga I tāna whakatau, me te waia mai a mākoha, anei e noho tanu nei. Ko te kaupapa I whiua mai ki ai, ko te ao Māori I tōna wā, te ao Māori I tēnei wā, te ao Māori a tōna wā. Ka whakaaro au e hara te tikanga o te rā kaupapa. Nā ira ka pēnei taku whakaaro, kia tikina atu au he kōrero mo te wā o tōku nā ao Māori, I te ao Māori tupu mai ai au. Ana kei rota pe I tērā paku kōrero, te ahutanga ki te reo.
Ko tōku waimari e nui, pakeke mai au te roe ko tōna reo matua ko te reo Māori. I pakeke mai au i mei waikare moana, ko taku māmā whāngai no reira, no ruatahuna hoki. Taku pāpā whāngai he pānga hoki ona ki reira, ana no kahungune hoki te tahitaha. Kuira ngā kai manaki i au pakeke nei au. Ko taku pāpā whāngai, ko te tuakana o taku tipuna ake, ka moi nei taku māmā, ia mau whare taiwera no ruatahuna. Ko te waimairi e tuatahi ko te riro nā rau au i whāngai. Ka hapu taku māmā ka ki atu ngā korora kia whānau tō tamaisi homai kia maua. Ko te pai i whakarongo te rāwahine. Te kau mā whitupe te pakeke i te wā i hapu ai, ana rutakau mātahi kā mate. Nā reira karau i mohio kia aia, kōku mātua ko taku māmā whāngai, ko taku pāpā whāngai. Nā reira ka kōrero mo te āhua kia mātua, ka te tiro mai koutou ki muri i au. Ka whakaaro ko te whare hoki o te tangatara. Ka ari i paku rite ki te whare i tipu ake ai au. Mātau tokotoru i tō mātau kāuta i te waimako, te marae o te waimako i Wakare moana. Ko tahi noho nei te ruwi penepe i tēnei paku nui ake rānei i tēnei. He one ona te papa, ana ko mātau tokotoru i roto i tō mātau kāuta. E kore ngā Māori o tēnei wā e whakapono kura te pakeketanga mai o Timoti. Engari kia pātai koutou ki ngā mea o tōku reanga o Wakare moana ka tino whakai rātau ki tāku. Ko te ao Māori o tēnei wā ka titiro, ka whakaaro te pōhara hoki o tērā iwi. Ne? I nā whakaritea mai ki te ao Māori o tēnei wā, me o nā rā weke katoa mai te ao Pākehā, ka tika pia te rā kōrero. Engari ko tēnei whare i tipu ai au, ko te whare o te aroha, ko te whare o te manaki, ko te whare o te whakaako i au, kia kōrero Māori, kia uki ngā tikanga Māori e rā mea katoa. Nā reira, he whare e kore e tai au te wareware. Ka haere te wā, ne? Ko taku māmā hoki, ka hoki māwe ki ruatahuna i a tau, i te wā o te tanu kai, hei te wā o te hauhake, ko hoki anō. Ka hoki mai ki Wakare moana, he pērā anō. Rāua ko tana karangatanga tungane, he ohu te ahu o te tanu kai, nā reira, i pērā arere. Aha kua te pōhara ka ri mate i te hia kai. Ka ri tua koka, ki te whakamauritanga o tērā kupu i tēnei wā. Nā reira ka noho au ka whakaaro au tēnei mea te Māori e tangi weto nei mo tōna pōhara, mo tōna aha. Ka hoki au ki ngā kaumātua o tērā wā. Me te āhua o tā rātou nā noha i o rātou kāuta. Aha kua te pōhara o te āhua o te whare, ka ri mate i te akai, ka ri mate i te manaki, ka ri mate i te kore aroha. Nō reira ko tērā ao tērā i pakeke mai ai a tīma tono ko tahi. Ko hau anake te tamaiti a ngā koroura nō reira, whakapuhi āna i ngā koroura. E ki mana taku whaia ki au hia katoa rātou te patu i au. E ahua hōha nōku, engari mataku ana i taku māmā whāngai. Me mataku rātou i taku māmā whāngai ka atika, kei pāteringa o tētahi ko tū taku māmā ki te kia te kei patuko i taku mokopuna. Ana, i pakeke mai au tērā ao. Ka haere te wā, ka wehe mai mātou e ka hoki mai ki ka hungunu nei, ki taku taha ki ka hungunu ki Waimārama. Nā, ko te tino rereke, ko Wakare moana, ko tahi tōna reo, ko te reo Māori. Hoki mai ki Waimārama, ki roto o ka hungunu, ko tahi tōna reo, ko te reo Pākehā. Nō reira kuira te tino rerenga kētanga i waingai ngā iwi erua. Tino me ua ka rangona te reo Māori e rere ana. Aha koa i waingai ngā kaumātua, ka ri tino kaha te reo, te rere o te reo, i te reo ngā rohe. Nā reira ka noho ka whakaaroa ke hara i rere ke ai tēnei iwi, i tērā iwi. Nōku ke ka ahua pakeke ake nei ka whakaaroa ke akati, ko konei pea, tākuna whakamāori, ka repe i pirangi i te kōrero Māori. E pai ake kia rātou te reo Pākehā, ka rau moe au te take. Engari nākano tākuna whakamāori, ma Brian rā ko John e noho mai nā marau e whakahe mai, mana ke te he tēnei whakatau. Engari kuira tākuna whakamāori i tērā wā. Ka haere ki te kura Pākehā i pōneke, ka haere i te whare wānanga Pākehā, ka haere ki ngā rangi mō ona tata ki te takautau ka hoki mai. Te hoki ngā mai, ko te rangi hau, te mea tuatahi, ka ki mai ke hoki mai, haria mai ngā mate o mātua ki ruatahuna, kuira te karanga tuatahi.
Ana ka hoki I roto I te iwi, ka herea hei kai tono tono, mau ko te whare huia, ma te rangi au, me te wai mari o te rā, e kau mā katoa, I ngā tai hei māu, ke o taua wāra. Ko tētahi no ko tahi te kawa, mo tū moho ai Pākira Marae anei te kawa. Ka ripaku rereke nā te mea ko tahi hapu ko mea, engari ko tahi te kawa o te iwi, mai tētahi pito ki tētahi pito. No wei nei rā ko ki mai te hapu, anei ke tō mātou kawa. Ko ki mai te hapu, anei ke tō mātou kawa. Engari no te iwi whānui ke te kawa, harei, koe no ko tērā take tērā. Ma te ao Māori o tēnei wā, tērā, te mauri kei te kitau I a koe mau te rea whaiwhai atu. Nā reira, ko te kuire ngā ahuatanga, ko rere kei rote te wā, te ao Māori o tērā wā, te ao Māori o tēnei wā. I tērā wā, kei noho te tangata ka takakawa. Ko tahi atu ngā kau mātu, me noho te tangata kātika. Ka kōrero tia te kōrero, I rua ngā iwi kaha te pupuri I te tikanga, ko tūhoe, ko te ao. Me te whakaaro ai I tērā wā, taima ki tēnei wāpea ki te tika tonu. E kōrero tia nei te tū a te wahine e rā ahuatanga katoa. E kaha tonu ana e rā iwi e rua, ki te ki engari mo tēnā, a tōna wāpea engari kawa I tēnei wā. Kuira ngā ahuatanga, I pake ke mai, ko ki te kopea, kei noho te tangata ka takahi. Ko te reo Māori o nā wākatoa, ko te whakaaro kia haere, kia kurahia mai e ngā kura Pākehā, ka hoki mai ki te iwi, ki te āwhina I te iwi. Nā te wā I awi tana ngā Pākehā, ko te whaenga ngā Māori katoa o te rāwā, me roi a te tangata. E hie nei ngā roi a Māori I hawe te whare wānanga. Toko toru nei mātou ngā mea maroke I takahi te ara o te kai whakaako. Engari, taimai ki tēnei wā, ke te pērā tonu te ao Māori, ko te nuinga o ngā tamariki o tēnei wā, ke te pirangi tū hei roa. Nō reira, me waiho tērā ki te wā ke te tū mai, mā ngā tamariki e tū mai, a te wā kia rātou e whakatau ka aha rātou. Nā I roto I tēnei ao nei, ko te reo ke te kaha. Nā wai I kore I te wā I awi hoki tuatahi mai e ki roto kahungunu, ko tū mai te rangatahi o kahungunu ki te kōrero Māori. Aha ko nā iwi ke pei whakaako mai, ko te mea nui e kōrero Māori ana. Ko tēnei whiu I te kōrero, e hara tērā I tā tātou kupu. No e hoki te nāre renga o kōrero. Ne, kei te ahua pērā wetahi iwi. Ko te mea nui e kōrero Māori ana, ka mutu ko te reo e kōrero te ana, e maramana ki te tangata. Mōhio ragi te kōrero Māori. No reira, mena he whenumitanga no ngā reo katoa, ki au nei he tino hua tērā. Ko te mea nui ko te reo Māori e kōrero te ana ahakoa, huri ki hea, huri ki hea. Nā reira, ko te reo Māori ka mutu mai te waha ki te pepa, e ki nea te whare huia. Ne? Whakahokia mai, mai te mata o te pene, ki te mata o te arero. Kuira te kora te whare huia. Nā reira, ko tērā kōrero, kei te ahua taupatipatu mā ko Brian I tērā, engari, ko te kupu tuhi hei āwhina I te kupu kōrero. Ko te kupu kōrero hei āwhina I te kupu tuhi. Tōna tikanga men he matatau koe ki te kōrero, ka taia te tuhi, kia pēraro I te rere o te kōrero. Ko ngā pukapuka e puta mai nei, e puta mai nei, e puta mai nei, ka mihi au ki te nui ngā pukapuka e te puta, tēnā me tōna reo, tēnā me ona whakaaro, hei whakahau I te rangatahi kia kaha ki te kōrero Māori, kia tahuri anō pēr ki te tuhi pukapuka. Me mihi ngā mea pere I a kātai ina mā, nā rātau te tauire I whakatakoto mai. Anei ngā mea o muni mai nei e whai atu ana. Ki te kore tātou e whakahau I te rangatahi kia tahuri mai, e kore tēnei reo, e ora. Kia whiu au taku kōrero hei whakaririri a koutou. E ki ana au, e kore te reo Māori e noho mai anō, hei reo matua mo te ao Māori. Ki te kore te ao Māori e tahuri I nāia tonu nei. Tērā pēr kua hipa ke te wā ki e tahi iwi, ko kore I tāia te pērā. Engari kore te koro kei te puta. E kore e noho mai anō te reo Māori, hei reo matua mo te ao Māori. He ahai, he kore tonu o te Māori I pīrangi, e ki ana wetai.
Mena hoki te Māori I pirangi, kokoro Māori ke tātou, katoa, I ngā wā katoa, I ngā wāhi katoa, mena I pirangi te ao Māori. Ko tērā wero tērā, ma te rangatahi e tūmei nei, ka no horangatira mo te iwi I roto I te wā, kei a rātou tērā, pīkaunga nui. Ka taia rāne, kāre rāne e taia. Nā, e whakarongo nei au I te pōnei, ko te whakahau mai hoki I au, me kōrero Māori, ka whakaaro au, e whakarongo nei au ke Brian Rau ko te rangatira I mua atu I aia. Me huri kepe a timosi I te koro Pākehā, kei te ki mai wene e no ki te ao Māori. Nō reira, e ui nei ki te reo Māori. Koutou, e ui ana kia koutou te reo o timosi, tēnā koutou. Nau mai ki tōku ao, kei te pai kei kona atui, kei te tuhi kōrero atui, kei te ki te atu, I ngā kupu hou ki aia, I ngā kōrero hou ki aia. Nā reira, ka mihi ki te whare. Nō reira, rangitihi, koutou, kei te tino mihira wātu, ko hau e ki ana, ko te tahi ara nui, e whāia mai ai te reo, ko te ao haka. Ko te ao haka. Me mihi tātou ki te hunga haka, I te mea, ia tau, ia whakataetai, e tito ana he kupu hou, e aha hou, kei te ora te reo I roto I tērā tika. Ka mutu, mā reira, e tahu te ahi o te hiahia ki roto I te tangata. Ka tai ki tōna wā ko pirangi te kai haka kia mōhio, he ara te tikanga o tēnei rerenga kōpe, hai pēnei te whakatakoto a te kai tito. Ana I roto I tērā pātaitanga a te kai haka, tērā pēr, ko tipu te hiahia ki te whai atu, kia hohonua ke te titiro ki te reo. Engari, ko te ao haka, te ao tō mai I te rangatahi, I te kore mohio ki te reo, No re kia, e mihi ana kia koutou te ao haka, e mahi nei tā koutou mahi, pai mai, maroke mai, aha mai, te ao haka, kei reira, te tei oranga o te reo. Nā reira, ko te ao haka, ko te tuituhi puka puka, ko te whakahau I a tātou katoa, kia ko tahi te reo manakataia, ko tō tātou reo Māori huri I te motu. Ko te whakaaro ke hoki ki te ki tātou, he Māori au, hawa pēnei no te ito te toto Māori, e ki ana he Māori. Kāre tātou I te whakaai, hawa te iti o te toto Māori, kia kia tātou he Pākehā. Tino kore tātou whakaai, kia kia tātou he Pākehā. Hawa peha te iti o te toto Māori. Nā rea ka pātai au ki awa no, hara I pērā I te whakaaro o te tangata. He whakahihi nōna ki tōna taha Māori. Nā hea te mate o tērā, kāre he mate o tērā. Kuira pēr te ahuatanga hei whakakaha. I taua tangatara, kia tū pakari ai I tōna ao Māori, ki te hari ki te whai I tōna ao Māori, kia pai ke tana mōhio ake I tōna ao Māori. Nā kei roto I tērā, ko te reo, ko te pātikanga, ko te haka anō, he nui aku koro te ao haka, engari hara te rei te kaupapa o te pōnei, ko te mea, ko te whai ke I te reo ki tōna taumata kataia e tēnā o tātou. Nō reira, I runga I tērā whakaaro, kia koutou, e whiu nei I te kōrero kia koutou, ka kia ke au kia koutou, tēnā ahua huri ki hea, ahua haere koutou ki hea, tēnā kōrero Māori kia koutou. Kōrero Māori, ahua tiro mākusi hea mai te Pākehā hei aha mā tātou. Kei te pērā a konei, tēnei kāinga o te kaikiri, ahua pēre, tēnei kāinga no honei au I konei nei. No te Pākehā tēnei kāinga, engari a hei aha mā mātou. Haere ana mātou ngā whare kai o konei, tiro mākusi hea mai te Pākehā hei aha mā mātou. E rere ana te reo. E te tari ana ke ki mai te tahi Pākehā, kei noho koe ka kōrero Māori I konei, hei reira kua pake te waha o tīmoti. O tira o mātou katoa, ki te pērā mai. Me whakahihi tātou ki tō tātou reo, nā te mea kuira anake pē te āhuatanga, e wehe mai ai tātou e ngā iwi ka tō te ao, ko tō tātou reo, te kai, whakapūmau, whakamana motu hake I a tātou, kia tū motu hake I tātou, I ngā wangare ngā iwi o te ao. Nō reira, ko tērā kaupapa tātou, me whakarangatira e tātou, ana e ki nei a Brian, mā roto I ngā puka puka, mā roto I te kōrero, mā roto I te haka, mā roto I ngā huatanga katoa te ao Māori, te moko te aha. Mene tai ana era katoa ki te kawa ki te reo Māori.
he ha kei tua. Ko te mea kei tua, ko te reo Māori ka ora, haere ake nei ka mutu, kuira tā tātou e inoi nei, ia rā, kuira tātou e whai nei, kuira tātou e whakahau nei, kuira tātou e aki nei, kuira tātou e kiatu nei ki te ao Māori, te ao Māori, tahuri mai rā. Nō reira, ka rui hara me te hua o te whakaahu hei whakaatu ki a koutou, e hara tērā I tōkina ao ko te whakaahu hei whāriki mo aku kōrero. Ko tōku waha whakaputa mōhio nei, ka whiu atu te kōrero, ana kua mutu I tērā. Nō reira, ko roa koutou e noho ana, me ta kua roha ki a koutou, I te roa e noho ana, ka tatari ai I tēnei kroa, kia pahupahu no he konei, pahupahu atu ai ki a koutou. Engari he koa ngā kau, te rangitihi, kia whakarangatira tia mai au e koutou me tā koutou tono, e aroha atu ana kia mākoha me te āhuatanga ko Pākira ai, e aroha atu ana ki ngā hoa maha o roto o te arawa, kia ke nei au, ngā pū manawa e waru, kapakapa mai rā. Nā te mea ki te kore koutou e kapakapa, ko wai ka kapakapa. Kura tō koutou pai, e waru ke o koutou pū manawa, ko mātou nei ko tahi noeho. Ki te he tēnā, ko hera wātu te tangata. Engari anō koutou, ki te he a tūhaurangi, ko harepe kia whakaue. Kia hea whakaue, ko haere ki hea noeho. Engari ko tahi tonu te iwi, ko tahi tonu te whānau. Kura pia te mihi nui, kia koutou katoa, e noho mai nei rote te ahurutanga o tō koutou tipuna whare, me tōna ātāhua ki tā mātou tiro atu, tētahi whare ātāhua ko tēnā, o tira ko tētahi noho tēnā, o ngā whare nui, a te arawa, e ātāhua nei. Nō reira, koira, me waiho ki tēnei. Ko te mea nei putahe ko orero, I maramara nei ke tahi o koutou, kei a koutou tērā, ko te mei tutuki iau te tono a mākoha. Nā mākoha te tono mai, hana mai, kōreu I te rao Māori, ana, ko te kaupapa e kia ke neau, kāre tino marama. Engari, ko tōpuna tino waimari ai, I tupu mai au I tērā ao Māori, kaua I tēnei. Engari, ko te wa ao Māori kei mua I te aroro, he pēnei nā tākuna titiro. Ko tērā ao Māori pēr, kia kotahi tōna reo, ko te reo Māori tonu. Me moho ki te reo Pākira, kia te moho tāta me pēra, me haere ngā reo e irua. Engari ko te reo Māori kia tino whaitona, kia tino mana tike ra wātu nei, te reo. I roto I tēnei whenua, I roto no hoki I a tāta, me whakapono tātou ai he tino taonga tō tātou reo. Nō re me pupuri a tātou kia kia mau, kia ita, haere ake nei, kia korei tātou. E whakamā a te wai ki ai o tātou, a tātou moki ki ai a tātou, mokopuna o tātou uri ki a tātou. I hati e koutou taku reo, ko kore nei oku reo, I hati e koutou, I te wai a koutou. Kei whiua te rā pātai, me noho tatari koe ki te kimi tō whakautu, ki te rā pātai, e tātou mā. Huri te whare, e mihi ana kia koutou e noho maina, e mihi ana ki ngā kai whakahaere o tā koutou hui, e ahua pāpūri ana I te korenga I tai atu, hoi anō, mā te aha I tēnei paku kauhau atu nei kia koutou. Engari e mihi ra wātu ana. Robin, kia koe me tō whakaaro, nā pēr tēnei kui whakatū, a koe, o tira, a koro ko Brian, me mākoha, me ngā tangata tonu o te arawa I whakai nei, o tō rātou rohe, hei rohe, mo tēnei hui. Whakaharara, me ki he hui whakaharara tēnei, te whakaemi mai, ngā kaituhi te reo Māori ki te wāhi ko tahi, kia kōrero ngā take e pāna I te rā kaupapa. Engari ke nua ke ngā pukapuka ka puta, ke kaha ke te puta o te reo, ke kaha ke hoki te kōreroti o te reo. Nō reire huri tō tātou whare, e mihi ana, kei atu I taku waiata. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Engari o te reo o tui I tō. Nei tō wai. Ai mai tu haurangi, nori a ngā mai ia, te mai ui, au ai ia.
Tēnā koe. Tēnā koe, e ta pāpā. Me he pātai, tā tētai. Ka noho mataku pēr, I think, ia koe. Timothy? Kau e mataku. Anei, ko Mercia. Kei konei te... Taitanga mahaki. Kia ora rā e te pāpara. Kei te riri mai koe, Mercia. Kei te riri mai koe. E hara, enari, nei rā te mihi kau atu ki a koe. Ko te pātai, te tehi o ngā pātai no te ata nei. Ko te tikanga o tēnei pātai, e pāna ki tēnei o ngā waiata. Te tere hoki o te arero Māori ki te hahani. Hei! Nō reira, nau anō e rā kupu I homai ki a mātau o Ngātirangi Wewehi. Heha ai, heha I pērā ai tērā tuhinga mō tātou o Ngātirangi Wewehi. Nā, I taia mai te tono atareta ki au. Kia tuhia he waiata nā te mea ko hoa ki te kinga o te arawa, he kūpapa, he ruku kapa. I hoa atareta I te kinga, he ruku kapa te arawa. Kei kono atu I tērā, te mana o te arawa. Engari ko te ao Māori whānui, e noho noi ona ki tērā rerenga, he ruku kapa te arawa. Nā reira kuira I puta I tērā waiata, ka mutu, he tika tērā kora, he tere te Māori ki te whakaiti I tētahi atu Māori. Hua pērā tātou, ne? No reira kuira te sino kaupapa o tērā waha, o tērā waiata. Engari mārangi wewehi ana ke waiata kātāua. Kia mohe mai koe Mercia. Kaua wetai atu rōpu o tērā waiata I tērā waiata. Engari kei te aroha kia atareta I tana tononga mai au kia tuhia he waiata. Whakahei tērā kōrero. He whakaiti uki a te arawa ki tāna tuchino. Me taku whakahe ki tāna. Tēnā koe ana, I te hiahiau, te pātai atu I tēnā. Kia mārama pai tātou e tikana wau nā kōrero e pāna ki te auhaka. Mā te auhaka, nā te auhaka anō hoki tō tātou nei reo e whakarangatira ai. Nō reira, ko ai te tehi atu. Ko ai te maia. Who's the brave one? Tāne mā, Whakamata. Wakati. Tā hua nei, Timothy, ko whai wā koe ki te whakatā. Kāra kei te pai tēnā koe. Tēnei te reo rāhiri ki a koe, mou I whakawātea noa. Kia kōrero mai, kia kauhau mai. Kia rongo wai te iwi I o whakaro, hohunu. Me o wawata nui mo tō tātou reo haere ake nei. Tēnei ka mihi. E ho mā, ka tukuna he paku karakia, Kia wātea I tātou ki te haere ki te whare manaki, o Mārei ko. Nā reira. Nā reira, kia whakairihia te ke te kōro, kia wātea I te ara, kia tūru ki whakatahai, kia tūru ki whakatahai. Haumi e, hui e! Tai. Koe Māori e, e hoa? Nā wi, hawi. What do you say? Nobody leave without a rat's test. Haere atu tira. Okay, tātou.